Hello, good morning. We are going to the second part of quest for a theory of everything. Okay, we have begun this in the last class and we are going to continue with what we have started. Quest for a theory of everything and the continuation. Go to page number 18 and where we have stopped. Okay. He invited them to join him in a sensational escape through time and space to find the holy grail of science, the theory that explains the universe and everything that happens in it. It was this search which he had initiated. So this is a surprising thing that physically he was not fit for that. He was suffering from a very complex kind of disease, and in every sense of the word he was handicapped. But still, he was starting a discussion on a very complex issue. And as we have seen in the last class, he was starting to discuss whether the end of physics was nearby, whether the end of theoretical physics was nearby. Okay, theoretical physics എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ അവസാനിച്ചുവോ, അതിന് ഇനി വളരാനുമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഗവേഷണമുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് വാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്നൊരു പ്രയോഗം അവിടെയുണ്ട്. ഈ ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വേർഡാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ക്രിസ്ത്യൻ മിത്തോളജി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദിസ് ഇസ് എ ഹോളി വെസൽ ദറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ എന്ന് പറയും. ക്രിസ്തുദേവൻ്റെ അന്ത്യ ഭോജന സമയത്ത്, അത്താഴത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന പാനപാത്രത്തെയാണ് ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഹോളി ഗ്രെയിൽ ഈസ് ലോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ടൈംസ് ഓഫ് ജീസസ്. അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ സയൻസിലെ ഈ ഒരു ഹോളി ഗ്രെയിലിനെ, ഈ ഒരു മിസ്റ്ററിയെ, വെദർ ദ എൻഡ് ഓഫ് സയൻസ് ഈസ് നിയർ ബൈ എന്നുള്ള മിസ്റ്ററിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ നടന്ന 1980 ഏപ്രിൽ 29 നടന്ന ആ ഒരു ലെക്ചറിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ഈസ് പ്രസൻറ്റിംഗ് ദിസ് ഐഡിയ. ദിസ് ഈസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ ദിസ് biographical essay. Okay, we see that some questions also are given. The one is, how did Hawking startle the audience? Okay, startle means surprise. Okay, how did he shock the audience? He shocked the audience by suggesting that the end of theoretical physics was nearby. Okay, it was by this revelation that he had startled, surprised the audience. Okay, and second question, Stephen Hawking did not appear to be a promising choice to lead any adventure. Why? People who had seen Stephen Hawking never believed that he was going to begin any adventure. Why? The reason was that he was not physically fit for any adventure, whether academic or otherwise. ഓക്കെ, ഒരു അക്കാഡമിക് അഡ്വഞ്ചർ ആണെങ്കിലും മറ്റെന്തൊരു അഡ്വഞ്ചർ ആണെങ്കിലും അതിന് ഫിറ്റായിട്ടുള്ള, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഫിറ്റായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല സ്റ്റീഫൻ എന്നുള്ളതാണ്. Now, next one, can a person be judged by appearance alone? Justify your response. This is an important question. Can you justify a person by his physical appearance? ഒരാളുടെ ബാഹ്യ രൂപത്തിൽ നിന്ന്, ഒരാളുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പുറമേയുള്ള സവിശേഷതകളിൽ നിന്ന് അയാളെ വിലയിരുത്തുവാൻ പറ്റുമോ, അയാളുടെ കഴിവുകളെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നാണ്. തീർച്ചയായും ദ ആൻസർ ഈസ് നോ. ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. കാരണം എന്താ, ഫിസിക്കലി ഹി വാസ് വീക്ക്. ഓക്കെ, ഹി വാസ് സഫറിങ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസീസസ്. പക്ഷേ ഹി വാസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ അഡ്വഞ്ചർ. ബുദ്ധിപരമായ വലിയ സാഹസികതകൾക്ക് കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. ഇറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് you cannot judge a person by his physical appearance. Okay, we go to the next paragraph. Stephen William Hawking was born on 8th January 1948 in Oxford, England. It was exactly 300 years after the death of Galileo, the father of modern science. This is a strange coincidence. Stephen Hawking was born after 300 years, exactly after 300 years of the death of Galileo, who is thought to be the father of modern science. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യം ഗലീലിയോയിൽ നിന്നും ന്യൂട്ടണിൽ നിന്നുമൊക്കെ തുടങ്ങി വരുന്ന വലിയൊരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേയറ്റത്തുള്ളൊരു കണ്ണിയാണ് സ്റ്റീഫൻ എന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണിത്. Okay, so he was born after 300 years of Galileo's death.
Now, Frank and Isabel Hawking, please remember these names, the parents. Frank and Isabel Hawking, Stephen's parents, were not wealthy. Okay, he was not born in a rich family, but they believed in the value of education. And like many other British parents, they also believed that education was very important, and they were particular that they were giving their child, Stephen, a very good education. So they planned for Stephen to go to Westminster, a famous public school in the heart of London. Westminster Public School is a famous school in London, and they also wanted, Stephen's parents wanted him to join Westminster Public School. Unfortunately, Stephen was ill at the time of scholarship exam for Westminster. Therefore, he attended the local St. Albans School. Unfortunately, he could not attend the entrance exam for Westminster School, so he attended a local school, St. Albans local school. Okay. വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ ചേരേണ്ടുന്ന സമയത്ത് അസുഖമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും സ്റ്റീഫന് ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റ് ആൽബൻസ് എന്നൊരു സാധാരണ സ്കൂളിൽ ചേരേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. By the time he was 8 years old, please remember this, he was only 8 years old. By the time he was 8, he was thinking seriously about becoming a scientist. This is a very important characteristic trait, and this is a trait of greatness and genius also. ഓക്കെ, മഹത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം, ഈ മഹത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഭാവിയിലെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so he always wanted to be a scientist. His first choice, his preference was to become a scientist. Now, Frank Hawking encouraged his son to follow him into medicine, but Stephen found biology too imprecise. This is again another characteristic feature of Stephen's nature. He wanted things to be precise. Precise means sharp, exact. Okay, so he thought that biology was not precise, it was imprecise, so he did not want to study biology. But his father wanted him to study biology and become a medical professional. Okay, so but Stephen found biology too imprecise. He wanted a subject in which he could look for exact answers. Okay, correct answers, precise answers, exact answers, and get to the root of things. This was an inclination with the character of Stephen Hawking. Okay, he always wanted to be exact, and he wanted to reach at the root of things. Okay. And this is one trait, this is one habit, okay, which he had, cherished throughout his life. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശാസ്ത്രകാരൻ്റെ ഒരു ദാഹം സ്റ്റീഫൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റീഫൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള. യങ് സ്റ്റീഫൻ വാസ് നോ പ്രൊഡിജി, PRODIGY. Prodigy means genius. Okay, genius. He was not a genius. He was just an ordinary English school boy, slow in learning to read, his handwriting the despair of his teachers. He was ranked no more than halfway up in the class. Okay, not more than halfway up in the class. Halfway up in the class means he was only in the middle of the students. He was not too high, he was not too low, he was always in the middle. He was an average student. Now, though he now says to his own defense, it was a very bright class. So if today somebody, Stephen Hawking is no more, but if somebody asked Stephen later that, Stephen, when you were in a school, you were not very brilliant, then Stephen's answer is always this. This is a kind of defense. It was a very great class. It was a class of brilliant students. So how do you expect me to be outshining all those very brilliant students? Everyone was a brilliant student. This is the way Stephen answered that question. And please remember this. Great scientists say,
Albert Einstein was a school dropout. Okay, he failed miserably in mathematics when he was in school, and he was a school dropout. മാത്തമെറ്റിക്സിന് വളരെ മോശപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ്, സയൻസിനും മാത്സിനൊക്കെ മോശപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ. ആൻഡ് വി ആർ ആട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഗ്രേറ്റ് തിയറി, ദ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ടു ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എഡിസൺ, തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ, another great scientist, who was faring very poor in his school classes. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനും. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഭാവിയിലെ പ്രതിഭയുടെ വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം കാണിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രതിഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ പരിസരത്തിന് അതിന് മുകളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ജന്മനാൽ പ്രതിഭ ആകുക എന്നുള്ളതിലും പ്രധാനമാണ് പ്രയത്നത്തിലൂടെ പ്രതിഭ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ജന്മനാൽ പ്രതിഭയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളല്ല ഇവരെല്ലാവരും. വി റിമെമ്പർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ സേയിങ് ദിസ്: success is 99% perspiration and 1% inspiration. വിജയം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 99% ഹാർഡ് വർക്കും 1% ലക്കുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഹി വാസ് പുട്ടിങ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇൻ ടു ഹിസ് റിസർച്ച്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നറിയുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ദ സെയിം വാസ് ദ കേസ് വിത്ത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ് വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഹിസ് പ്രൊഫൈൽ. Now go. At 14, so at 8 years what had happened we have seen now. At 14, Stephen knew that he would pursue mathematics and physics. By his 14th year, he had almost decided that he was going to study maths and physics. But his father did not like this idea because he thought that medicine was a lucrative profession. It's a bright profession to earn income. Stephen didn't want that because of the reason that we had just gone through. He didn't like biology because it was imprecise, he believed. Okay, so at 14 Stephen knew that he would pursue mathematics and physics, and his father called this impractical. Opposite of practical is impractical, unrealistic. Okay, fanciful, impractical, for there were no jobs in mathematics except teaching. This was what his father was feeling. If he studied maths and physics, he would ultimately become a teacher, which was not going to be a very successful career. So his father didn't want that. But Stephen was particular that he was going to study physics or maths for the same reason that maths and physics offered him exact answers, sure answers. Now, moreover, he wanted his son to attend his own college, and Oxford offered no mathematics. His father was working in Oxford, so he wanted his son to join Oxford. But unfortunately, Oxford didn't have any mathematics program. Oxford College University didn't have any mathematics program. ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അന്ന് ഗണിതശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ഉണ്ടാവാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റീഫന് പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹിസ് ഓപ്ഷൻ വാസ് ടു ജോയിൻ കേംബ്രിഡ്ജ്. ഓക്കെ, സോ ഹി ഫോളോഡ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീഡ് കെമിസ്ട്രി, physics and only a little maths in preparation for entrance into Oxford. He did well in physics and the interview was brilliantly accepted. Okay, this is what had happened. Okay, since his father wanted him to join Oxford, this is what he did. He followed his father's advice and studied chemistry, physics and only a little maths in preparation for the entrance to Oxford. There was an entrance exam for Oxford University. For that he had to study chemistry, physics and maths. He did well in physics and the interview was brilliantly accepted. And the interview for joining the college was wonderful. In 1959, at the age of 17, almost your age, 16, 17, Hawking went to Oxford to study natural science and to specialize in physics. അപ്പോൾ by his 17th year, 17ാം വയസ്സോടുകൂടി 1959 സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിസൈഡഡ് ടു സ്റ്റഡി ഫിസിക്സ് അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ്.